Salam uşaqlar, axşamınız xeyir. Necəsiz? Bugün uşaqlar, deməli 58-ci gündür. 58-ci gündən davam edəcəyik. Davam eləməmişdən öncə, amma gəlin səsi yoxlayaq. Görək hər şey qaydasındadırmı? Check. Bu arada 490 abunə olmuşuq. 500 olmağımıza son 10 nəfər qalıb. Görürsən 10 nəfər kim olacaq? Test. Amma səs də yaxşıdır. Səs də işləyir. Telefonu da qoyun bura. Sizi görə bilməyim. Chatda nəsə yazanda. Belə. Belə uşaqlar. Ekranım görünürmü? Nəmisi. Belirtməli yine ekrana problem var, görünmür. Baxıram belə. Yuxarı hissədə görünmür. Okay. Her şey qaydasındadır. Deməli, biz harda qalmışdıq? Biz axırıncı dəfə baxırdıq. Axırıncı dəfə biz baxırdıq, deməli, hansı mövzulara? İstəymiş. Hə. Axırıncı dəfə baxırdıq biz. Sistem dizayn mövzularına filan burada qalmışdıq. DNS filan, load balancing, buralar keçmişdik. Gəlmişdik buralara. Hə, load balancing də idi yenə. Buralara baxırdıq. Bugün deməli Tech Vision'a getdik. Və Tech Vision'da bir dənə mövzudan danışdılar. Deməli, nə idi bu? Event pool idi. Event loop daha doğrusu. Event loop. Hətta mən qeyd eləmişdim, ona bir dənə baxam. Reactive model event loop bunlardan danışırlar. Görək nədir? Reactive programming edebilirim. Salam. Çox sağ olun. Hər biri different approach'dur.
This is asynchronous programming paradigm focused on handling data streams and propagating change. It emphasizes non-blocking operations and uses constructors like observable flux and subscribes to define data flows and reaction to the event. Bunu aslında hissə baxaq. Deməli, event loop'a baxaq öncə. Əslində bugün aydın oldu tam olaraq event loop'un nədir. Burada yazıb. Bu hissələri oxuya bilərik. Virtual thread, carrier thread, operating system. Buradan devam edelim. Reactive to virtual thread. This is a preview of blog post originally published. Has moved there as medium restricted free views. Okay. Buradan oxuyaq onda deyir bu orada daha qısadır. For years into building customized AI, we made the decision to migrate away from reactive programming. Here is why and how Java virtual threads made it possible without needing a trade-off performance. Recently, I gave a talk on how the new Java virtual threads feature allowed us to simplify the code base as custom made. I spoke about our journey from migrating away from reactive framework, Quark's community, and which additional patterns we needed to address some gaps in the standard library. The discussion afterwards with Sutter went into detail on the origin of the reactive web server and why complicated reactive frameworks may not make sense for you. You can find video falan görüş video nə qədər vaxtlıqdır? 36 dəqiqədir, bunu saxlayırıq. Reactive Challenge-dan danışır. Is built with Java Quark's framework. At the time, Quark's prompted a custom reactive framework and called Mutiny as a way to achieve higher concurrency. To understand this, may or may not matter for your use case, we will need to talk about threading mechanism on Java. İngilis dilini hansı səviyyədə bilirsiniz? B2, S1 arası, amma daha çox B2 deyərdim. In the standard web server approach, a worker pool of Java platform threads is spun up, each tied to one operating system thread. Standard web server approach'da hər bir Java platform thread bir dənə operating system thread'e bağlıdır. As request comes in, they are being served by one of those platform threads. If those threads are blocked waiting for input-output, such as making call to an external service, the operating system scheduler will schedule a different worker thread. But as your platform thread are being used up, additional incoming work need to wait until one becomes available or a new one is created. Eventler gəlir, event loop, bu da thread. Quarkus necə tələffüz olunur? Bu da bir framework'dur. Built on the word
.x web server which works with an event loop such as Node.js. A couple of event loop threads process code that's written to be reactive, and if it encounters a blocking segment, it will continue to the next event instead. Deməli nə deyir? Couple of event loop threads process code that's written to be reactive, and if encounters blocking segment, eğer hansısa bloklama baş verirsə, it will continue to the next event instead. A couple of event loop threads process code that's written to be reactive. Əgər kodun hansısa bir segmenti deməli blocking desə, it will continue to the next event. Kodun hansısa bir hissəsi bloklayırsa, o heç nə. Başqa bir eventlə davam edir. Elə bir şey. Code that's not written to be reactive can be explicitly called to be executed in a worker thread. Which will follow the same principle as the platform thread mentioned earlier. This is not. Bu belə bizə tam olaraq aydın olmadı. Görək nə istəyir. Explain. Built on which works with an event loop such as Node.js. Eclipse deməli uses Eclipse bird.x under the hood. It runs its server using event loop, a programming model similar to Node.js. In this model, there are only a small number of threads, and they react to incoming event like HTTP requests, times, or messages. Deməli, burada az sayda event loop threadlər olur və bunlar gələn HTTP requestlərə, timerlara və mesajlara cavab verir. A couple of event loop threads process code that's written to be reactive, and if it encounters a blocking segment, it will continue to the next event instead. Event loop deməli thread sürətlidir, çünki database queryləri və ya file readləri üçün oxumağını gözləmir. Nə edir? When your code is reactive, non-blocking, thread just schedules callbacks and moves on to the next request immediately. Non-blocking. If the thread encounters a part of code that would block, eğer hansısa bir hissəsi blok edirsə kodun, bu deməli nə edir? Event loop'u dayandırmır. It just skipped to the another event. Başqa bir eventə keçir. Başa düşdük. Bugün bir dənə vizual olaraq da göstərmişdi. Deməli, gəlir bura. Təsəvvür edək ki, bu event loop'dur. Bu gəlir bura. Gözləmir cavab gəlməyini. Bu gedir handle edir, database'dən cavabı gətirir. Bu birisi threaddə gedir başqa requestləri gətirməyə. Buradan cavab gələndə də cavaba uyğun responsu göndərir başqa bir threadlə. Elə bir şeydir. Okay. This event-driven way allows the event loop to be performant and reduce idle waiting time. The downside is that reactive code is harder to write and read, and it's easy to shoot yourself in the foot. If event loop does execute blocking code, your performance will suffer because there are just a few event loop threads. There is a steep
steep learning curve associated with reactive frameworks, and debugging was another nightmare as the stacked traces are difficult to debug. We also encountered issues with disappearing logs, where the solution was often to rewrite a piece of reactive code in the synchronous variant. To recap the benefit of reactive code, there is also need for it to be reactive all the way down. And entire ecosystem such as Hibernate Reactive for writing reactive code to the database wasn't production ready at the time and caused us several headaches. Virtual threads are officially introduced with Java Development Kit version 21. Virtual threadler 21. versiyada gəlir. Mən bunu bilmirdim. Bilirdim, çoxdan var. Virtual threads follow a similar model as Kotlin core routines or Go routines. Lightweight threads that are faster to spin up and which consumes fewer memory resources. The basic principle is that it could allow you to create one such lightweight thread for each request or subtask. If one of those lightweight threads is blocked as it waits for input-output, the scheduler will execute a different thread instead until it's unblocked. Deməli, virtual threadlər daha lightweightdir və hər bir request və subtask üçün bu virtual thread deməli istifadə edir. Əgər o bloklanarsa, başqa bir virtual thread execute different thread instead until it's unblocked. This allows the user to still write simple, familiar synchronous code that work with existing blocking libraries while offering another way to be efficient around blocking input-output and increasing throughput. It's easy adding an annotation run on virtual thread to ensure an incoming HTTP request or consumed message is run on new thread, virtual thread, instead of being continued on the event log. Deməli, in the talk, I show a demo of 3 types of endpoints. One that's written to be reactive, and that's written to be blocking using the traditional way, and one that uses virtual threads. A script launches requests with increased load. While the reactive endpoint can tackle more HTTP requests before slowing down too much than synchronous endpoint. Ne deyir? Script deməli artan bu loadu göstərir və reactive endpoint daha çox HTTP request qəbul edə bilir before slowing down too much than synchronous endpoint. The virtual thread approach can match it for this simple scenario. Okay. So similar performance benefits with much simpler code. What's the catch? You will still need additional mechanism for using virtual thread to distribute work for tasks that you may want to run in parallel, such as making different API calls before returning a response. We will cover this in next session. If your work is primarily CPU intensive rather than input-output, using virtual thread may not offer additional benefits. Çünki CPU bound olanda sən CPU-nu istifadə edirsən, dayanmır, o core istifadədə olur. Ona görə də virtual thread istifadə etməyin heç bir mənası yoxdur. Virtual thread o vaxt istifadə olunur ki, sən thread-i istifadə elədin, daha sonra waiting vəziyyətindəsən, CPU istifadə eləmirsən. CPU bound bir task deyil, input-output bound və ya network call istifadə edən bir taskdır. Okay.
You will not be able to optimize idle time as much. The cost may not be high however. And finally, there is a risk of carrier thread being pinned. To allow JVM schedule to assign a different virtual thread to carrier thread, the virtual thread should be able to release. Okay. It can't do it if it's running in a mutex such as synchronized block. Mənə deyir? And finally, there is a risk of carrier thread being pinned. Carrier thread being pinned. To allow JVM scheduler to assign different virtual thread to carrier thread, JVM-ə deməli virtual thread-ə başqa bir carrier thread-ə daha doğrusu başqa bir virtual thread assign eləməsi üçün icazə vermək. Virtual thread should be able to be released. Virtual thread release olmalıdır. Yəni məşğul bir thread-i necə assign eləyəsən? It can't do it if it's running in a mutex such as synchronized block. Bunu bir də GPT-yə bir də deyək. They are scheduled by operator. They are used for long running potential blocking operation. Okay. A virtual thread is a lightweight thread that runs on top of a real operating system thread, called a carrier thread. Normally, when virtual thread blocks, gözləyirsə virtual thread, the JVM can unmount it from the carrier and reuse that carrier for another virtual thread. Pinned means carrier thread can't be reused. It's stuck running that one virtual thread until it finished. Okay, baxırıq burada. Virtual thread var, carrier thread var, operating system thread var. Virtual thread waiting vəziyyətində olanda linear unmount eləyir bu carrier threaddən. Bu getdi başqa taskı handle eləməyə. Wait eləyir. Amma bu linear and reuse that carrier for another virtual thread. Pinned means that carrier thread cannot be reused. Bu carrier thread hazırda reuse ola bilməz. Düzünü başa düşürük. Think of virtual thread as passenger and carrier thread as a taxi. Virtual thread passenger'dir, carrier thread de taxidir. Normally, when passenger wait, they get out of taxi, so another passenger can use it. Deyir ki, nə vaxt ki, deməli, passenger gözləyir, onlar taksinin önünə gedir ki, başqa bir passenger istifadə edə bilər. Virtual thread unmount edir ki, carrier thread'i başqa bir virtual thread istifadə edə bilsin. But if they refuse to get out, əgər pinned olursa bu virtual thread carrier thread'e, bu halda carrier thread stuck vəziyyətində olur və neyir? Heç nə edə bilmir. To allow JVM scheduler to assign different virtual thread to carrier thread, virtual thread should be able to be released. For efficiency, JVM wants to free the carrier thread when virtual thread is blocked. If it can release it, another virtual thread can run on that same carrier. This is how virtual threads scale the thousands of concurrent tasks. So release thread here means that JVM can detach virtual thread from carrier when it's waiting. It can't do it if it's running in a mutex such as synchronized block. If virtual thread is inside a synchronized block or holding a monitor lock, JVM can safely unmount it from the carrier.
Why? Because synchronized lock are tied to physical thread. Synchronized lock physical threadlərə bağlıdır, carrier thread, not the virtual thread itself. Releasing it would break the lock. So, a virtual thread remains attached to the carrier. Carrier is pinned. Fewer carrier threads are available, which can hurt scalability. İndi bunu bir dənə ümumiləşdirəcəyik. Virtual threadlər needs to be releasable to scale efficiency. Releasable olmalıdır virtual threadlər. Əgər synchronized istifadə etsək, biz virtual threadi release edə bilmirik. Niyə? Çünki synchronized physical threadə bağlıdır. Hansı ki carrier threaddir. Carrier threadə bağlı olduğu üçün biz bunu carrier threaddə buna bağlıdır. Biz bunu release edə bilmirik. Nə olur? Problem olur. Lock'u qırar, yəni would break the lock. Belə də çox qəribə çıxır, lock'u qırar. Nəysə, düzgün deyil də onu realize eləmək. Ona görə də bu tip halda virtual thread istifadə etmək məntiqsiz olur. Ona görə belə deyək. So that means using virtual threads with deməli organized block is inefficient. Using synchronized block with virtual thread is inefficient in many cases when they cannot be unmounted. Can be unmounted. Ayrıla bilmədiyi üçün bundan ayrıla bilmədiyi üçün synchronizing içərisində ayrıldığı halda həmin o lock qırılır. Ayrıla bilmədiyi üçün virtual thread özünün bu reuse olmaq qabiliyyətini itirir. Ona görə də pin deyir. Carrier thread pin olur. Okay, başa düşdük məncə. The pinning risk was widely touted when... Bu necə oxunur? Tout. When JDK deməli 21 release, but we never encountered this issue. Quarks offered support for virtual thread as soon as they were able to upgrade their database transaction manager that no longer used synchronized block. With Java 24, the risk of pinning was further reduced with JEP 491. Additional patterns to make virtual threads work. For scheduling incoming HTTP request or asynchronous message, adding run on virtual thread annotation on a method in Quarks is sufficient. If you also want to schedule outbound flow on virtual threads so that you can, for example, do a request to service at the same time, such as retrieving user information and order information, there is two additional features you can use. Deməli, əgər iki request eyni anda eləmək istəyiriksə, virtual thread istifadə edərək, məsələn, user məlumatını və order məlumatını ikisini eyni anda gətirmək, deyir, iki dənə belə bir additional feature istifadə edə bilərik. Handling incoming requests, distributing work with structured task scope, propagate context with scoped values. They are called structured concurrency and scoped values. Both are preview features, meaning they are ready to be used in production, but their APIs may change. Deməli, preview features, meaning they are ready to be used in production, but their APIs may change.
and have done so in past. For this reason, you should encapsulate them in a shared library. Ne deyir? Structured concurrency ve scoped value adlanır. Both are preview features, meaning they are ready to be used in production, but their APIs may change. Shared library encapsulated. Structured concurrency is a way of launching tasks in one scope. Structured concurrency, a way of launching tasks in one scope. One scope'da taskları launch eləməyin yoludur. You can specify whether the scope should end early based on first failure or on the first success. The main limitation today is that these are the only strategies you can use. Deməli, shutdown on failure deyir burada və invoke scope fork will start task immediately on the new virtual thread. User profile task belə bir şey deyir. Order task belə bir şey deyir. Code will wait at this point for the scope to finish. Scope join. Scope throw if failed. In our application, we set context specific to the request via request scoped beans, singletons. However, these new virtual threads are no longer associated with Java request and request scoped context. Heç nə anlamıram hazırda. Bura biraz qarışıq gəldi. Bura kimi başa düşdüm. Yaxşı, bir scope'da bir neçə task eləyir. Burada da scope failure'sini set edir. İlk failure'də yoxsa da ilk success'da shutdown eləməyini. Bundan nə deyir? We set context specific to our request. In our application, we set context specific to the request. Context'i request'e spesifik olaraq set edir. Request scope'dan. Beans. Request scoped beans'dan. Singleton. However, these new virtual threads are no longer associated with Java request and request scope context. Virtual threadlər də deyir Java request və request scope contextlə əlaqələnmir artıq. Fortunately, new mechanism has been introduced in order to associate task scoped state and state that will be set for any task started in a scope, even if started from one of the virtual threads. This is called scoped value. Okay. Diye izah etsin ChatGPT. Mənə, what is structured concurrency and scoped values? Görəylə baş verir. Deyir ki, structured concurrency mapping tasks like code blocks. Structured concurrency is a programming model that lets you start multiple concurrent tasks inside a well-defined scope, like try block. Okay, hər hansı bir scope'un içərisində, məsələn, try block'un içərisində bir neçə task başlatmamıza kömək edir. Structured concurrency.
all the tasks in that scope are automatically joined. Structured concurrency-də bu deməli scope-un içərisindəki bütün tasklar joined. Wait for when the scope ends. If one task fail, it can cancel others depending on the policy. Bir task fail olanda bizim artıq set eləməyimizdən asılı olaraq hamısını nə edə bilər? Cancel edə bilər. This make concurrent code more readable, safe and easy to clean up. Instead of manually launching thread and remembering to join, manual olaraq hamısını join etmək yerinə structured concurrency istifadə edir try blokun içərisində və bu blok nə edir? Avtomatik olaraq bunların hamısını join eləmiş olur. Okay. You open a room scope, launch task inside it and close the room. Everything is automatically managed. Example from your snippets. Burada göstərməsəm. Waits for both tasks to complete. Burada məsələn bütün taskların complete olmağını gözləyir. Bir dənə join var. Və if any task, əgər hər hansı bir task fail olarsa nə edir? Bu scope atır. Və bu şəkildə tasklar götürür cavablarını. Scope fork harada istifadə edir bunu? Burada. Scope fork launches a task on a new virtual thread. Okay. Scope fork istifadə edəndə virtual threaddə yeni task yaradır. If one task fail, others is automatically cancelled. Biri fail olanda hamısı avtomatik olaraq cancel olur. When you exit try block, all resources are cleaned up. Why it's good? No thread leak, clean control flow, and safe parallelism. Scoped values. Deməli, thread local variables for virtual threads. Scoped values are new, modern alternative to thread local. Thread locallar hər bir threadin özünün lokal variable'larıydı. Bu da virtual thread üçün olan lokal variable'lardır, hansı ki scoped values'dadır. Thread local doesn't play nicely with virtual threads. Too heavy and complex to manage. Scoped values let you set context state for the block of code, and all tasks forked within that scope inherit this value. Deməli, bu try blokunun içərisində bizə konteksti və state'i set eləməyə imkan verir və bütün tasklar hansı ki fork olub bu scope'un içərisində hamısı bu dəyəri istifadə edə bilir. It's immutable and thread safe. Imagine putting a label on a box scope. Everything you run inside the box automatically see the label, even it's run in another virtual thread. Yəni bütün virtual threadlər bu dəyəri paylaşır, hansı ki scoped value'dır. Okay. Burada scoped value'miz var. Scoped value any virtual thread started here can read request ID. Okay. Scoped value new instance. Okay. Why it's good? No message state passing between threads. Works perfectly with virtual threads and structured concurrency. Ella, request scope, context per HTTP request. In framework like Quark or Java Jakarta EE, request scoped is a bin scope. Object annotated with request scoped are created per HTTP request and destroyed after request ends. Deməli, request scoped olanlar hər bir HTTP request'e görə yaradılır bu obyektlər və request'dən sonra da nə edir? Destroy olur. This code, this works fine with traditional platform threads because one thread equal one request. Daha doğrusu one request equal one thread. But with virtual threads, task might be forked after original request thread has finished or run in parallel on other virtual threads. Ne deyir? Deyir ki deməli, digər traditional modeldə bir request bərabər idi bir dənə thread'ə. Amma indi virtual threadlərdə tasklar
Request bitəndən sonra ola bilər ki, forked olunsun və ya virtual thread-də paralel şəkildə run olsun. So those virtual threads are not automatically tied to the same request scoped context. That's why scoped value are needed to carry request context into the new virtual threads cleanly. Role of virtual threads: each scope fork in structured concurrency launches new virtual thread. Bunu bildik. Fork new virtual thread. These threads are cheap. You can create thousands of them without exhausting operating system resources. The JVM can mount, unmount them from carrier threads, and they block, giving high scalability. They run concurrently, so fetching orders and user profile happen in parallel, not sequential. This speed up input-output bound operations like API calls or DB accesses without the cost of heavyweight platform threads. Okay, başa düşdük. Structured concurrency launches and manage multiple tasks inside the scope. Bir dənə scope'umuz var, orada bir neçə task'ı handle edir. Deməli, structured concurrency. Scoped value share immutable context with all tasks in the scope. Digər virtual threadlərlə həmin scope'un içərisində olan digər virtual threadlərlə dəyəri paylaşır. Traditional request scoped traditional request specific context doesn't work automatically with forked virtual threads. Virtual thread'de lightweight thread'lərdir. Okay. Başa düşüyorsun da. Gəlin indi baxaq görək burada nə deyir. Deyir bizim application'ımızda we set context specific to the request via request scoped being singleton. However, these new virtual threads are no longer associated with Java request and request scoped context. Fortunately, a new mechanism has been introduced in order to assign task scoped state that will be set for any task started in a context, even if started from one of the virtual threads. This is called scoped value. Burada da scoped value istifadə edilir. Reference to request scoped bin. We will copy its value to the scoped value when starting parallel task. Biraz kompleks mevzu. Neyse. Buralara da baxaq, ondan sonra bitiririk. And then set this instance value when you are calling structured scope. Well, məncə bu qədər bəsdir. Çox da dərinə getmək istəmirəm. Çətin oldu. Boğazım da ağrıdı. Bence virtual thread'den de bu kadar soruşmazlar zaten interview'da. Bunu zaman keçdikcə istifadə edildikcə daha dərinə gibi oxuyarım. İndi bizim qaldığımız yerdən davam edək məncə. Hansı ki, nədir? Design sistemi idi. Bu kadar kifayətdir məncə bu kadar oxumaq. Zaten burada da kısa yazıb bunu. Okay, design'dan gedək. System design. Layer 4 load balancing, layer 7 load balancing, bunlara baxmışdıq. Nginx architecture, proxy architecture, architecture grid. Okay. Burada neler baş verir?
further leading saxlayaq. Reverse proxy-yə baxaq. Bunları sonra ətrafa baxarıq. Reverse proxy web server. Buna baxmışdıq bir balaca. Deməli, internet var. Proxy web server. Internal network. Deməli, reverse proxy is a web server that centralizes internal service and provide unified interface to the public. Requests from clients are forwarded to the server that can fulfill it before the reverse proxy return the server's response to the client. Web server that centralize internal services and provide unified interface to the public. Requests from clients are forwarded to the server that can fulfill it before the reverse proxy returns server's response to the client. Additional benefits include increased security, hide information about backend server, blacklist IPs, limit number of connections per client, increase scalability and flexibility. Clients only see the reverse proxy's IP, allowing you to scale server or change their configuration. SSL termination decrypt incoming requests and encrypt server response, so backend server do not have to perform these potential expensive operations. Ne deyir? SSL termination decrypt incoming requests and encrypt server response, so backend server do not have to perform those potential expensive operations. Removes need to install X559 certificates on each server. Compressions compress server's response. Caching return the response for cached requests. Static content serve static content directly. HTML, photo, video, etc. Load balancers versus reverse proxy. Deploying a load balancer is useful when you have multiple servers. Often load balancers route traffic to the set of servers serving the same function. Reverse proxy can be useful when with just one web server or application server, opening up the benefits described in the previous section. Solutions such as Nginx and Hubproxy can support both layer 7 reverse proxy and load balancing. Okay. İndi biraz bunu haqda oxumaq lazımdır. Necə eləyir bunu? Disadvantage reverse proxy. Introducing a reverse proxy result in increased complexity. A single reverse proxy is a single point of failure. Configuring multiple reverse proxies further increase complexity. Failover. Burada da failover implement etmək lazımdır. Active ya da active passive. Ha, bu değildi. Okay. Okay, bunu soruşaq bir dənə GPT-dən. Deyək ki, explain how Nginx and Hubproxy can support layer 7 and layer 7 reverse proxy and load balancing. Before it explain layer 7, layer 4, layer 7, layer 4, başqa nə var? Load balancing.
difference. Ve farklar nədir? Okay. What layer 7, layer 4 and layer 7 means? Deməli, OC model refresher. Deməli, describe how data moves over network in 7 layers. Network'ın 7 layer var. 4-cü layer nədir? Transport layer'dır. TCP, UDP. 7-ci layer nədir? Application layer'dır. Gəl buna deyək, əvvəlcə show all, gəl ya da internetdən baxaq ona. Oy. Neredeydi bu? Deməli, model layers. Okay. Aha. 7 tane layer var. Application, presentation, session layer, transport layer, network, data link layer, physical layer. Okay. Baxırıq bura. Application provides a user interface. 7-ci və 4-cü layer deyir. 4-cü layerdə UDP, TCP, 7-ci layerdə nədir bəs? 7-ci layerdə HTTP, HTTPS, WebSocket. Çünki provides a user interface where application can access network services. 6-cı layerdə encryption, decryption, compress and decompress data. Session layerdə establish, manage, terminate session, synchronize data transfer with checkpoints. Transmit, deməli. Transmit data using transmission protocol including TCP, UDP. Bu da 4-cü layerdir. Okay. 4-də TCP, UDP. 7-də də HTTP, HTTPS. Burası mən qarışdırıram. Bu layer'lar var. Bir də nələr var idi? Bir də orada məsələn 5 dənə vardı məsələn. Network. Sadəcə application gedirdi, transport gedirdi. Bunun hamısını birləşdirirdi. Application, transport, network, physical. Belə. O nə idi bəs? Gəl bunu deyək. Belə. Dəqiq layer idi. Bundan əlavə başqa bir şey də var idi axı. Orada 7 layer yox idi. Birləşdirirdi. Nədir? Hansı layer important layer? Transport layer deyir, hə. Neyse, baxaq. Da belə soruşaq ki. Okay. Nə deyək? As I remember, model has 7 layers, but there is something like model which has 4 or 5
layers. What are they? Ya mən səhv edirəm, ya da ki bunun adı var, prosto bilmirəm. TCP IP model. Okey, deyirəm nədir axı? TCP IP model var. TCP IP model var. Bir də OC layer var. Okey, prosto bunlar fərqi nədir? Real world internet communication. Gələk. What is? Bu internet model nədir bəs? Application transport network data link physical. Bu da educational simplification. Okay. What is difference between those models? Theoretical framework to understand and design network system. Practical model used to describe how internet actually works. Developed by International Organization for Standardization. Developed by US Department of Defense. ARPANET. Foundation of the Internet. Okay, educational conceptual reference. Real world networking protocol and internet communication. Okay. Bildik. Yəni demək istəyir ki, biri educational məqsədli, digəri də real world example-da əslində tam olaraq necə işlədiyini göstərir falan. Okay. Model can before. Nəsə heç bir fərqi yoxdur mən başa düşdüyüm qədərilə. Okay, burada deyir idealized education model for understanding network communication. Bu da practical simplified model that powers the modern internet. Demək o bir fərqi yoxdur. Okay. İndi baxaq. 4-cü layer transport layer'dır. 7-ci layer application layer'dır. Bu iki layer'da when we talk about layer 4 load balancing, we are routing traffic based on IP addresses and port. Layer 4 transport olduğu üçün biz burada IP adres ve porta göre trafiki route edirik. Layer 7 load balancing, we are routing traffic based on actual application data like HTTP header, path, cookie, etc. Layer 4 load balancing, dumb but fast. How it works? Load balancer works only at the IP plus port of the incoming request. It forwards the raw TCP, UDP traffic to the backend server without understanding what's inside. Incoming TCP connection on HTTP port. Load balancing choose one backend using a simple algorithm round robin. It forwards the package as E. Advantage: very fast, efficient. Need to parse HTTP. Work for any protocol, not just HTTP. No smart routing decision based on URL header. No built-in caching, compression, SSL termination used unless added separately. Okay. Layer 7 load balancing, smart but heavier. Okay. Bildik. Layer 7'de ne inir? HTTP bu gedir header'ı, pass, plan, cookie'ni oxuyur. Ona əsasən qərar verir ki, hansı serverə yönləndirməlidir və oxuyur deməli o konteksti. The load balancer terminates the client connection, parse application layer data. It decides which backend to forward the request to, based on path, cookie, header, content, etc. Request to API, مثلا ulduz, goes to API server. Request to static goes to CDN static file server. You can also implement A/B testing, user-based routing, canary releases, etc. Smart routing based on business logic, SSL termination, caching, compression possible. Observability and metrics at the application layer level. Limitations: more processing overhead than layer 4.
usually limited to HTTP and other layer 7 protocols. Reverse proxy versus load balancer. Burada ne diyor? Diyor ki reverse proxy sits in front of the backend server and forward requests to them. Example, Nginx handling all inbound requests and forwarding to single application server. Deməli, reverse proxy olanda bizim bir dənə serverimiz var və gələn requestlərin hamısını bir dənə serverə yönləndirir. Caching, SSL termination, centralized logging, security, hiding backend API, backend IPs, compression. Load balancer sit in front of the multiple backend server and distribute traffic between them. Hub proxy distribute traffic between app 1, app 2, and app 3 using round robin. Reverse proxy can act as a single entry point. A load balancer is typically used when you need a scale horizontally. How Nginx and Hub proxy support layer 4 and layer 7. Both Nginx and Hub proxy are versatile tools. They can act as layer 4 load balancer, layer 7 reverse proxy, and load balancer. Okay. So, reverse proxy can stand on only layer 7, but load balancer can be on layer 4 and layer 7. Düzmü başa düşdük? Layer 4 with Nginx stream, upstream backend var, server var, proxy pass backend değil. This use stream module TCP, Nginx forward TCP connection without inspecting HTTP content. Layer 4 with Nginx server listen 80. porta qulaq asır, IP'ye gələnləri proxy pass backend'e göndərir, bura gələnləri də root static'e göndərir. Nginx terminate HTTP request. It can route based on URL paths, apply caching, SSL compression, etc. Bu Nginx'dir. Bu da Hub proxy'dir. Frontend bind 80 default backend bura göndərir. TCP balance round robin belə bir şey. Forward TCP traffic without understanding HTTP. Super efficient, great for raw TCP load balancing. Okay. Layer 7 with a proxy. Nedir? Frontend API server, pass API, default, backend, web server. Use backend API server if pass API ile başlayırsa, default backend web server. Round robin server bura göndərir bura. Hub proxy terminates the HTTP connection. Routes based on HTTP path or any other header. Supports health checks, stickiness, header manipulation, etc. TCP, UDP on HTTP, HTTPS WebSocket based on IP and port, based on URL, header, cookie, and methods. A very fast, minimal overhead, slightly slower due to HTTP parsing, basic load balancing, advanced feature SSL caching also. Layer 4 demands fast, low-level routing of packets, smart content based on routing of requests. Reverse proxy front door for traffic can exist even with one server. Load balancer distributes traffic among multiple servers. Nginx Hub proxy can act as both layer 4 and layer 7 reverse proxy and load balancer. Start with layer 7 for web apps. Easy to add SSL header path routing. Use layer 4 for route TCP services.
database cluster message queues. Proxy is often preferred for high performance load balancing. Proxy high performance load balancing için istifadə olunur. Nginx is often used when you want reverse proxy feature like caching and compression. Yes. And also answer this question. Okay. Deməli, reverse proxy layer 7-də baş verir onunla. Eləmi? Can support both layer 7 reverse proxy and load balancing. Layer 7-də həm reverse proxy həm load balancing baş verə bilər. Act as gateway between client and single or multiple backend server. Distribute traffic among multiple backend server. Understand and inspect HTTPs. Can be simple L4 or intelligent L7. SSL termination, caching, URL routing, AUS compression, connection distribution, health check, session stickiness. Nginx, Apache, HTTP server və nədir? Traffic, proxy, Nginx, Envoy, Amazon Web Service, ELB, and etc. Okay. Reverse proxy typically operates at layer 7 only. It needs to understand HTTP protocol to do its job. URL rewriting, header inspection, caching. Load balancer can do work at layer 4, fast simple IP, port based on routing, and layer 7 applications, smart content aware routing. That's why tool like Nginx and proxy can act both as reverse proxy layer 7 only and a load balancer layer 4 and layer 7 depending on configuration. Burada da client var, HTTPS 443, Nginx, proxy gateway, reverse proxy plus load balancer. Burada da app server 1 var, app server 2 var. Burada deməli bu həm deməli load balancer həm də ki reverse proxy kimi özünü göstərir. Belə Layer 4 load balancer doesn't read HTTP. Okay, buraları bildik. Okay. Gəldi indi maraqlı application layer, database və s. ilə axır. Bunu saxlayacağım növbət dəfəyə. Application layer'a sabah baxaq. Bugün gedib bir dənə də film var, onu izləmək istəyirəm. Maraqlı oldu bu qədər. Baxdıq bir neçə mövzuya. Belə uşaqlar, gəldiyiniz üçün çox sağ olun. Yaxşı gəldiniz, maraqlı keçdi. Sabah yenidən görüşəndək. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.